Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ahmad Madu wanda kuka fi sani da Abbarezo. To alhamdulillah, a tutorial ɗin da ya gabata na yi muku bayanin me ake nufi da output, sannan kuma da yadda ake program yake ba da output. To insha Allahu a tutorial na yau abinda za mu yi shine za mu yi bayanin me ake nufi da data types, sannan za mu ga yadda ake rubuta su, sannan kuma za mu yi yadda ake creating ɗin variables, sannan kuma da yadda ake printing ɗinsa as output. To kafin na shiga wannan zan so na ɗan muku wani takaitaccen bayani kaɗan game da case sensitivity na Java. Java is case sensitive akan misali kamar reserve keywords waɗanda Java ya adana su, wannan nasa ne. Yanzu misali kamar irin su public, irin su static, su void, su main, misali waɗanda ba wai kai ne kai ƙirƙire su ba, misali Java ce ta ƙirƙire su, to ba sa son ka ce ko za ka canza musu sensitive ɗin case ɗinsu. Misali wajen static ka zo ka sa static da capital letter, S da capital letter, to ba zai yi ba. Ko kuma misali ka zo kawai T ɗin nan kana sauri ka rubuta ta da capital letter, to ba zai yi ba. Dole sai ka rubuta ta a yadda take, static da capital letter. Misali kamar void, haka da dai sauransu, yadda dai suke haka Java take son ka bar su. To wannan shine, saboda akwai wanda ya tambaye ni, ya kira ni yake tambaya ta, na ce mai to ga yadda abin yake, don haka sai ku kiyaye. To yanzu zan muku bayanin me ake nufi da data type. Data type shine kamar datar da kake amfani da ita, misali datar da kake so ka yi amfani da ita a yayin da kake ko declaring ɗin variable ko kuma kake son ka bada output. To misali wane irin data type muke da su? Misali muna da string, kamar yadda na muku bayani a baya, shine kamar text kenan. Sannan muna da int, ma'ana integer kenan. Sannan muna da char, ma'ana character kenan. Sannan muna da float, sannan muna da double, sannan kuma muna da boolean. Shi string abin da yake nufi shine kamar text. Misali duk abin da za ka yi rubutu, misali ka ce abba, ko kuma ka zo ka rubuta sentence ka ce sunana wane wane wane, wannan shi ake nufi da string. String kawai kamar text. Sannan sai int kuma yana nufin integer. Int yana nufin integer. Abinda integer yake nufi shine lamba wacce ba ta da decimal place. Misali kamar 1 2 3 34, misali 78 da dai sauransu. Duk lambar da baka sa mata point ba, abinda take nufi tana nufin integer. To a programming a Java yadda ake cewa int ake cewa. Sannan sai char, shi kuma char yana nufin character. Character menene? Kamar a kawai, ko kuma plus kawai, ko kuma misali @sign misali kawai. To amma dai abinda dai character yake nufi single abu, character guda ɗaya, kamar yadda dai ya zo a sunansa, misali backslash, forward slash misali. To sannan sai misali kamar float shi kuma yana nufin lamba mai point, misali 12.2, misali 12 misali wani abu dai point kaza. To bambancin float da double, bambancin su kawai shi double linking float ne. Misali idan float zai iya handling ɗin kamar lambobi guda 8, to shi double zai iya handling ɗin lambobi guda 16. to shine. To sannan shi ma kamar dai zamu ce float ne haka dai ko. To sai boolean, shi kuma boolean dama value ɗinsa guda biyu ne, ko true ko kuma false, true or false, su kaɗai ne value ɗin boolean. To ya ake declaring ɗin string kamar yadda na gaya muku, za ku sa shi a double quotation haka ko. Integer kuma ba a sa shi a komai. Char kuma ana saka shi kuma a single quotation haka. Sannan float shi ma ba a sa shi a komai, double ma haka, boolean ma haka, sannan boolean shi ma haka. To wannan shine abin da ake nufi da data types, sai ku gane su. To yanzu zan muku bayanin abin da kuma ake nufi da variable. Menene variable? Variable ba wani abu bane ba kawai illa wani storage location ne da mutum yake reserving a cikin system ɗinsa, a cikin register system ɗinsa, domin ya ajiye wani value ɗin. Misali instead kai ne a program ɗinka
sai kake son kai amfani da shekararka, misali shekararka 32, kana son ka ta saka ta a wurare kashi-kashi misali a program ɗinka, to kaga wannan misali ka ta rubuta 32 ka ta rubuta 32 ƙarshen ta ma kai mantuwa ma. To amma me, idan kai creating ɗin variable misali ka bashi suna a, misali a is equals to 32, kamar misali a mathematics idan ka bashi wannan value ɗin, to kawai duk lokacin da ka kira a tamkar ka kira wannan value ɗin ne. Kaga kenan ka ware wani location a cikin system ɗinka, ka bashi suna a sannan ka ajiye mai value 32 misali a ciki. To wannan shi ake nufi da variable. To yaya misali a Java za mu yi creating ɗin variable? Yadda za mu yi, kafin mu yi creating ɗin variable muna da buƙatar requirements ina tunanin guda 4. Na farko muna buƙatar mu specify ɗin data type, sannan kuma identifier shine identifier, ko kuma mu ce variable name, ko kuma mu ce variable name misali, sai kuma assignment operator, muna buƙatar assignment operator, sannan kuma muna buƙatar value. To wannan sai kuma mu sa semicolon. Wannan shine abubuwan da muke buƙata kafin mu creating ɗin variable. To da farko misali bari in ce kamar mu ne sai muke son mu yi creating ɗin variable wanda zai ajiye mana shekarunmu. To ya zamu? Yadda zamu yi shine data type, muna buƙatar data type. Shekara lamba ce, to don haka abinda muke buƙata int value muke buƙata, tunda shi yake ajiye lambobi ko. Wannan mun kammala da data type ɗinmu. Sannan sai identifier ko kuma variable name. Wannan mu za mu zaɓe shi duk abinda muke so, misali abinda zai mana sauƙin ganewa, misali sauƙin tunawa, sunan da zai mana sauƙin tunawa, misali in ce int shekara, tunda shekara muke storing ko. Sannan sai abu na gaba muna buƙatar assignment operator. Assignment operator ba wani abu bane illa equal sign, shine saboda yana assigning ɗin value a cikin variable, shi yasa aka ce assignment operator. Sannan abu na ƙarshe da muke buƙata shine muna buƙatar value, misali int shekara is equals to 20 shine value ɗinmu, sai me, sai semicolon. To wannan mun yi creating ɗin abin da ake kira kenan variable. Nan aka ce data type, ga data type mun bayar. Nan identifier ko variable name gashi mun bayar shekara. Sannan assignment operator gashi nan mun bayar. Sannan sai value ɗinmu gashi nan mun bayar. Sannan sai muka rufe da semicolon. To yanzu misali let's say sai mu ne muke son mu creating ɗin variable wanda zai ajiye mana sunanmu. Kaga kenan suna ai string ne, ba character bane ko kuma ba int bane. To abinda zamu yi sai mu ce string, misali sai shine data type. Identifier misali mu ce suna, misali tunda shine zai fi mana sauƙin fahimta, sai mu ce assignment operator is equals to, sannan sai mu saka value. To kun ga tunda string ne sai mun saka double quotation haka, sai mu rubuta Ahmad Madu misali, sai mu saka semicolon. To kun ga wannan mun yi me, mun yi creating ɗin variable wanda ya ajiye mana suna Ahmad Madu. To yanzu misali ya za a yi abu na ƙarshe, ya za a yi mai printing ɗin variable misali. To bari mu saka system.out.println. Yadda za a yi mai printing ɗin variable shine ba wai za mu zo mu ce double quotation mu rubuta sunan variable ba, misali mu ce suna. Kar ku manta duk abinda muka sa a double quotation shi yake mana printing. Yanzu wannan muka yi printing haka zai ce mana suna, saboda me, abu muka saka a cikin double quotation, kuma duk me muka sa shi zai mana printing. To yadda za a yi, za mu goge double quotation ɗin nan mu bar iya bracket ɗin, sai mu rubuta sunan variable ɗin namu. Muna rubutawa sai mu yi running, shikenan zai mana printing Ahmad Madu. To abinda program yayi anan shine cewa muna son mu fitar da output. Me kake son ka fitar? Variable ne mai suna. To ina yake? Sai ya duba, ai gashi nan. Sai ya ce to me variable din? Sai ya ce Ahmad Madu, sai ya maka printing. To abinda program yayi kenan. Sannan zaka iya misali ka yi printing din wani variable din, misali ka ce shekara. Idan kai running shi ma zai maka printing. To wannan shine abinda ake nufi da data type kamar yadda muka yi bayani, sannan kuma da variable, sannan kuma wannan shi ake printing din, haka ake printing din variable.
Na gode, kar ku manta ku yi liking ku yi subscribing.